Hey, what's up? Hi, it's a sunny day, right? Scotch today. Other product rasne. So scotch today ke rasne hande. Hondra rasne ke bola scotch today, right? අපි කොහොමද අහන්නේ දැන්? ඔයා ලන්ච් එක අරගෙන දින්නේ කියලා අහන්නේ කොහොමද? ඔයා ලන්ච් එක අරගෙන දින්නේ කියලා අහන්නේ කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින්? ඔයා දවල් ආහාරය අරගෙන දින්නේ කියලා කොහොමද අහන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? Have you eaten your lunch? Have you eaten your lunch කියන අපල එක හරිම ප්‍රාථමික විදිහක්. Have you eaten කාලාද ඉන්නේ? එහෙම අහන්නේ නැහැ දැන් නේ. Have you had your lunch? චුට්ටක් හොඳයි. Have you had your lunch? ඔයා කාලාද ඉන්නේ? Have you had your lunch? Have you had your lunch? නැත්නම් have you grabbed your lunch? Have you grabbed? ඔය grab කියන verb එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කනවා කියන්න. Right? Have you grabbed your lunch? ඔයා කාලාද ඉන්නේ? Have you grabbed your lunch? Yep. Yes, I had. Oh, I grabbed. Yes, I just grabbed my lunch. මම දැන් කෑවා. මේ දැන් කෑවා විතරයි. I just grabbed my lunch. Have you grabbed your lunch? Have you patterned your lunch? Have you patterned? Have you patterned your lunch? Lunch කරගෙන ඉන්නේ. Have you patterned your lunch? This must be new to you. මේක අනිවාර්යෙන් අලුත් වෙන්න ඕනේ. Have you patterned your lunch? Have you patterned your lunch? ඔයා lunch කරගෙන ඉන්නේ. දවල්ට කාලා දෙන්නේ. lunch වලට ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් dinner breakfast දාන්නත් පුළුවන්. Have you patterned your dinner? Have you grabbed your dinner? Or dinner කරගෙන ඉන්නේ. Have you grabbed your dinner? Or have you patterned your dinner? Have you patterned your dinner? Or have you sorted out your munchies කියලාත් පුළුවන්. Have you sorted out your munchies? Have you sorted out your munchies? Sorted out your munchies කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Have you sorted out your munchies? කෑම munchies කියලා කියනවා. කන දෙයකටත් කියන්න පුළුවන්. Have you sorted out your munchies? අපත් ඉස්සෙම කාලා දින්න කියලා හදි. Have you eaten? Did you eat? ඔය වගේ ඒවා කියන්න එපා. Right? Have you grabbed your lunch? Or have you grabbed your dinner? Or have you grabbed your breakfast? Or have you patterned your lunch? Have you patterned your dinner? Or have you patterned your breakfast? Or have you sorted out your munchies? All right? Have you sorted out your dinner? Have you sorted out your breakfast? Have you sorted out your lunch? කියලා කියන්න පුළුවන්. Right? So stop using old-fashioned English. Paran English පාවිච්චි කරන්න එපා. Right? Speak like a native. So next time with a new video, allow me to leave you guys English with that. Toodles.